Dragi prieteni, în seria interviurilor pe care le-am luat în ultima vreme, avem plăcerea ca astăzi să stăm de vorbă cu domnul Ezekiel Isaac Malekar, care este liderul spiritual al Comunității Evreiești din New Delhi, India. Domnia sa servește ca secretar onorific al Sinagogii Evreiești din HYAM. Are o multitudine de, să spunem, ocupații care îi fac cinste, dar despre care vom vorbi mai puțin astăzi, pentru că astăzi suntem interesați să vorbim despre, să spunem, partea religioasă și de comunitate pe care o are acolo. Sigur că vom încerca să atingem și alte puncte. Am să vă dau doar câteva, să spunem, repere despre domnia sa. A fost înregistratorul legal al Comisiei Naționale pentru Drepturile Omului, este membru fondator în Comitetul Executiv al organizațiilor inter-religioase și vom vorbi despre acest aspect, membru în Comitetul pentru Etică al Colegiului și Spitalului Lady Harding, a fost speaker și vorbitor în mai multe, să spunem, cursuri de pregătire spirituală, doctor în bunăstarea poporului evreu, autor de cărți și a primit foarte multe distincții în India, este ambasador al păcii, a primit și premiul Martin Luther. Ar fi multe de spus despre domnia sa, dar aș vrea să nu pierdem timpul și să începem cu prima întrebare. Vom vorbi în limba engleză. First of all, thank you very much for accepting this interview with Radio Shalom Romania. As a starting point, I shall open asking you how is to keep the Jewish life alive in India? How is to be the spiritual leader of your community in New Delhi? Please feel free and tell us about this. As I believe that Brit Mila and the Kriyat Shema, because when we say the Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, the Lord is one. The fundamental principle of Judaism, it's belief in oneness of God, Adonai Echad. So that, and this Kriyat Shema and Brit Mila, and our hope is Israel's Hatikwa. Hope has kept us alive to, especially in India, because in India there are more than 9 religions, but we are all one second, only 1 second. Don't forget your words to translate briefly to our audience, because they will listen to us and we will translate from time to time. Spune că există un singur Dumnezeu, o să traducem bazic și vom căuta să avem pentru interviurile în limba engleză și subtitrare. Așa cum Dumnezeu este unic și credința, speranța imnului evreilor, imnul Israelului este Hatikva și înseamnă speranța. Acum ne va vorbi despre situația din India. Now you please continue. As far as the spirituality is the science of soul. Spirituality is a personal transformation, and we always believe what is spirituality. It is your tolerance. You must be compassionate. You must be merciful, forgiveness. All these God's HYAM's virtues you must inculcate in your day-to-day life. That is spirituality, because in Judaism, life is high and life has 2 aspects. One is the outer life and one is the inner life. So for the Jews, our inner life is very, very precious. Deci este vorba despre spiritualitate ca studiu al sufletului sub toate aspectele. Și în iudaism vorbim despre suflet, vorbim despre viață ca fiind externă nouă și internă nouă sufletească. Yes, please continue. Yeah.
Please ask me your question. Yes, your question was how is to continue the Judaism and the tradition in India right now? What is the share of the population in general, the Jewish population against the biggest share of the population? In India, there are only 5,000 Jews, and as I said, India's population is 1.3 billion. So we are like a drop in the ocean. But Jews are such a vibrant community. Our contribution to the progress and development of India is very, very precious. And in Delhi, we have very few Jewish families. There are only 10 Jewish families. Besides diplomats from the embassies, high commission officers, they come to the synagogue. Okay, so, let's translate a little bit to our friends. So, India are o populație foarte numeroasă, 1.300.000, din care evrei mai sunt acolo 5.000 de suflete în toată India, ceea ce înseamnă o picătură de apă într-un ocean. Totuși, contribuția la dezvoltarea țării este însemnată. În New Delhi, unde servește la sinagogă domnul Malekar, sunt 10 familii de evrei, restul sunt membri ai ambasadelor sau în trecere prin New Delhi. Please, continue. Delhi, being a very small community, we cannot be so, ultra-orthodox, we cannot be the Shomer Shabbat, because in order to read the memorial prayer, Hashkaba, or God forbid, that is a death in the community, sometimes very difficult to get the minyan, 10 men. So, being a small community, I have completely avoided gender discrimination. Means, if there are 5 men and 5 women in the synagogue, I read the Torah, I read the memorial prayer. Foarte frumos. Ne spune că este greu uneori, având numai 10 familii în New Delhi, să facă rugăciunile care se cuvin, pentru că nu poate să facă cu 10 bărbați, să constituie minyanul care este obligatoriu în rugăciunile noastre. Și de aceea el citește Tora, dacă are 5 bărbați și 5 femei, le citește Tora și păstrează în acest fel și spiritul iudaismului și tradițiile noastre. Yes, please continue. And therefore in our synagogue, because our Judaism is not a patriarch, it is a matriarch. If a mother is a Jew, the children are automatically Jewish. God said to Abraham, if there are 10 righteous men or women, I will not destroy Sodom and Gomorrah. One of the commandments, 5th commandment, thou shalt honor thy father and mother. Shabbat, we read, after the Arab Shabbat service, we read, Eshet hai minsa verahok mippenini mikra. So, why to discriminate women? So, my humble request that we must respect men as well as women. Wonderful. Cu toată umilința și credința, crede că femeile trebuie să fie respectate ca și bărbații și nu trebuie să existe discriminare. El spune că noi suntem prin natura lucrurilor o comunitate bazată pe matriarhat. Deci dacă un copil are o mamă evreică, el este evreu. Dar el vrea să facă acest spirit și cei care vor asculta în original vor înțelege și sensul rugăciunilor pe care el le spune, indiferent dacă sunt bărbați sau femei. Yes, many thanks. Please continue. In India, there are Bene Israel, and this Bene Israel community has been living in India for the last 2,000 years. Then there are the Kochini Jews. They are in the Cochin in South India. Then there are Jews, they are known as the Baghdadi Jews. They are in Bombay and in Calcutta. Then there are now, after the destruction of the second temple, the 12 tribes dispersed. So 2 tribes of Bene Menashe
and Bene Ephraim. They came to India. So there are the Bene Menashe people in the northeast of India, and this Bene Ephraim, those tribes are in the South India near Hyderabad. Deci două din triburile după dărâmarea celui de-al doilea templu au venit spre India, spre sudul Indiei. Pentru că ceea ce ne spune ține deja de istoria acestor fapte. Cred că va trebui să facem o traducere cu subtitrare pentru ca toată lumea să se bucure de ea. Acum o să facem numai traducerea, să spunem, a sensului a ceea ce el ne spune, pentru că este important să-l lăsăm să vorbească cât mai mult. Many thanks. Please continue. You know, India is the most tolerant country. Jews have never faced anti-Semitism and persecution in India. On the contrary, during the Second World War, 1,200 children from Poland, they were given shelter in one of the states of the Gujarat in Junagadh, and they were looked after by the king of that state during 1939 to 1945. Este foarte interesant că ne povestește despre istoria, să spunem, contemporană. În India nu există antisemitism, dimpotrivă, în timpul celui de-al doilea război mondial, când evreii au fost persecutați și a fost Holocaustul, India și indienii au vegheat și au avut grijă de familii evreiești, mai ales din Polonia. Da. Though Jews have been living in India for the last 2,000 years, unfortunately, Jews have not been given recognition as a minority community, and therefore we are not able to enjoy all the benefits of the minority community. Secondly, our Jewish laws are not codified. There is no civil law for the Jews. If somebody gets married, the marriage is performed under the Special Marriage Act. There is no uniform civil code in India. Ok, deci nu există legislație uniformă pentru căsătoriile mixte, dar vom spune imediat și despre asta. Deși n-au fost antisemiți și iubesc, să spunem, minoritățile, minoritatea evreiască din India nu are drepturi civile, nu este recunoscută printre minorități. Iar partea de căsătorie mixtă este legată de codul lor civil. Yes. For your kind information, I have performed more than 10 interfaith weddings. You will ask me, why did I perform more than 10 interfaith weddings? These boys and girls, one of the spouse is from America, from England, from Germany, from France, and from Israel. And I perform their weddings, interfaith weddings, not in the synagogue, at the banquet hall, with the purpose that if I do not perform their Jewish wedding, I have the their marriage contract, Aktana, in Hebrew as well as in English. And after this interfaith weddings, you know, that woman or that man, you know, they are not able to continue to lead their life as a Jew. So after the interfaith weddings, if the mother is a Jew, I welcome their children to come to the synagogue. I have performed their bar mitzvah and bat mitzvah. Ne spune despre căsătoriile interreligioase, faptul că el a celebrat cel puțin 10 asemenea căsătorii în care soții erau fie o combinație din Statele Unite, Anglia sau chiar Israel și dacă mama este evreică, el salută aceste căsătorii cu mult drag și
copiii devin bat mitzvah, fetele și bar mitzvah, băieții la vârsta maturității lor, respectiv la 12 și 13 ani. Yes. My aim is only that they should not forget their Jewish religion, because if they get married according to Christianity, according to the Hinduism, or according to the Buddhism, then their children, they are away from the Jewish religion. I would like to keep them within the Jewish fold. That is my aim, and that is why I want, even it is interfaith weddings, I want to bring them together. What is Seder? Seder is a unity. Yes. Psalm 133, Hinne matop umanaim, shebed akim gamiaka. How it is beautiful and pleasant to see our brothers and sisters. So I'm trying to young people, if they get married outside the community, it is our duty, moral duty, to keep them within our community. Consideră că este o datorie a lui, un scop în viață, să păstreze în cadrul comunității, micii lui comunități evreiești de acolo, copiii care se nasc. Pentru că, sigur, ei pot să meargă spre restul de religii ale familiei din care ei provin, dar faptul că îi poate vedea la masa de Seder, ce este Sederul decât o masă împreună, și el se bucură enorm să-i aibă împreună pe toți acești copii care au provenit din căsătorii mixte. It's a little, yes, it's a little reversed. Now it's okay. It's okay. We could continue. Yes, one of my questions was exactly about these interfaith marriages and yes, many India, there are more than 9 religions, and as I said, Jews are the microscopic minority. So I have been taking active part in the interfaith dialogues, seminars, meetings. The government of India, the Prime Minister, when the Prime Minister, former Prime Minister Rajiv Gandhi passed away, I was present there. Whenever there is a prayer meeting organized by the government of India, I represent. And in our synagogue library, I have started a center called Interfaith Study Center. So here I have the holy scriptures of all the 9 religions. And my aim is to find out what are the commonalities between all the religions. All the religions, they talk about compassion, mercy, forgiveness, tolerance, love. So interfaith dialogue is very, very essential to keep us alive in India. Faptul că domnia sa are atâtea funcții în comitetele executive ale organizațiilor care aduc împreună religiile și spune că în India sunt 9 religii distincte și iată de ce viața interreligioasă este foarte dezvoltată și ei se întâlnesc, iar acolo în sinagoga în care el este rabin, pentru că la noi în religia asta și este, există date despre toate cele 9 religii, vorbește despre ele și consideră că vrea să aducă ceea ce este comun în aceste religii și să găsească elementele care ne leagă pe toți cei cu religii monoteiste, cum ar fi bunătatea, dragostea, mila față de aproape, înțelegerea și toate aceste lucruri bune. Yes. Got it. You asked me the question. What is your question? My question now, to go a little bit out of our frame. I would like to tell us if you have something, a hobby or nature or something you love. I don't know. What is your preference in your little free time? I'm the spiritual master of the Times of India speaking tree, and my more than 100 articles. My hobby is writing about Judaism, to keep the light of Judaism burning in this part of India. It is very, very important. Every year, Delhi being a capital, about more than 10,000 visitors, they visit our synagogue
from all over the countries. So the Delhi synagogue is very important, and as we maintain the sanctity in the synagogue, we have a very nice, well-maintained symmetry. We have the library. I take the Hebrew classes, but my hobby, how to, tikkun olam. Tikkun olam is how to alter the word, how to amend the word for betterment. Foarte frumos. Unul din hobby-ul pe care îl iubește este să scrie despre iudaism și în final a spus că important este cum să mențină lumea mai bună. Se ocupă cu mare grijă de comunitate, de păstrarea cimitirului, a bibliotecii, de vizitele pe care cei peste 10.000 de oameni le fac anual acolo și vizitează această sinagogă. Could I ask how old is the synagogue you are? The synagogue is how old? Synagogue was built in 1956. Aha, în 1976 a fost construită această sinagogă. Yeah, 65 years old. Yes. We have the Hebrew classes. We have about my family. I am here with my daughter, with my wife Diana. My son is with me. He's a musician, and my daughter, she got married, and she is in Sydney, Australia. My 3 sisters, they are in Israel. My father and mother, they passed away. My brother passed away in Israel. So my aim. Are 3 surori, cred că 3, dacă am reținut bine, care trăiesc în Israel. Un frate și părinții sunt în Israel îngropați. Are o fată căsătorită la Sydney, în Australia. Un băiat care este aici cu el, muzician, și vedem în spate și cred că are o trupă. I think it would be wonderful to come, your son, because we also he helped me to get come, Noel. Yes, Noel helped me. Could you come? And I would like to tell you that I have been looking after the shul voluntarily. No, please stay. What is the name of your son? Please stay with us a little bit. Stay with us he will say, come. No, come. Come sit here. Yes. Sit here. Okay, it's very nice to speak with the second generation. You are the second generation. You play what instrument do you play? I play the drums and I also make music, compose music. Este și compozitor și uite, sincer să fiu, nu știu ce instrument. What is the instrument? Could you repeat, please? It is the drum kit, drums. You can see behind. La tobe, da, la tobe, da, I saw, la tobe, ok. Deci cântă la tobe și este și compozitor. I'm very glad to meet you. How is the life for the young generation there in New Delhi? It is good. It's good. Very good. Cum e viața acolo pentru tineret? I can see it's good because I can see in your smile. It's a large smile. Yeah. Large smile. Okay. We are expecting to see you here in Romania to have an exchange. Yes, I will come. Yes, please be invited. L-am invitat să vină să facă un schimb cu tinerii noștri de aici, din comunitate. I'm very happy. And, I was very happy to know that your son got married or daughter got married to a Christian. Yes, my son, yes. And so I was, early, I was not very much inclined to perform the interfaith weddings. Then my daughter Shulamit, who is in Australia, she said, Dad, there was a girl from America. She married to a Hindu and they performed the Hindu wedding. She said, Daddy, it is 100% Hindu wedding. Why don't you perform Jewish wedding? 50%. At least that she, being a Jew, her children will be able to follow Judaism. So I am inspired by your, example. Let's give the sense of what we are discussing about.
Ideea este că, sigur, în lumea în care trăim există căsătorii și interreligioase și fiica lui, care acum e în Sydney, a spus: de ce nu faci și tu o asemenea căsătorie? Că uite, am o fată hindusă din America care s-a măritat și iată că au putut să facă o asemenea căsătorie. Și de aici i-au venit primele idei și el este în favoarea păstrării acestor copii în sânul comunității și să împărtășească iudaismul în continuare. Many thanks, is very wise. All our brothers, sisters in Romania, they are cordially invited whenever they happen to visit India and Delhi. Please do come and see our synagogue. We will do. I'll be very happy. I'll be very happy to welcome them. Ok, se va bucura foarte mult să ne salute în sinagoga lor de acolo, din New Delhi, și ne așteaptă pe toți prietenii care pot să vină, români de aici, din România, să mergem să vizităm acolo comunitatea lor mică, dar foarte vie. Many thanks. I think anytime when you want to share something wise with us, we are here for listening you. De fiecare dată ne dorim să-l ascultăm cu înțeleptele spate. Yeah, thank you. I seek your blessings. Thank you. Shalom. Thanks. Shalom. Many thanks and God help each of us. Many thanks. See you next time. Bye. Okay. Bye. România मध्ये दाखवलं तुला.